presentare. Sto registrando. Ok, perfetto. Di presentare il lavoro di Jason utilizzando la presentazione che lui dà di se stesso in uno dei suoi due libri. Allora, Jason Sif è autore intanto di due libri che sono direttamente legati alla pratica meditativa. Il primo è Unlearning Meditation, che praticamente in italiano si traduce con disimparare la meditazione e cosa fare quando le istruzioni si mettono di mezzo nella pratica, diventano degli ostacoli invece che diventare delle indicazioni. Questo libro è del 2010, mentre il secondo libro, che è Thoughts Are Not Enemy, è del 2014 ed è diciamo, un approfondimento, una continuazione dei temi che sono trattati nel primo libro. In italiano, ovviamente, il titolo diventa I pensieri non sono nemici, che è abbastanza indicativo rispetto poi al tipo di pratica meditativa. È stato un monaco buddista nello Sri Lanka nel 1980 e ha lasciato il monastero in cui si è ritirato nel 1990. Dopodiché è tornato negli Stati Uniti e prima ha fatto una scuola di counseling e poi si è formato per diventare psicoterapeuta. Tuttavia non ha mai fatto la pratica psicoterapeutica perché ha deciso di dedicarsi completamente all'insegnamento della meditazione. Nel Leggo per non fare errori. Nel 1996 ha fondato lo Skillful Meditation Project, che è proprio un tentativo di formare altri insegnanti di meditazione in questo tipo di pratica. E attualmente, quindi, ormai insegna meditazione da 35 anni, perciò diciamo che ha una certa esperienza, e tiene seminari e altri diciamo, momenti di formazione, momenti di incontro con altri meditatori negli Stati Uniti e in Australia. E si spera, appunto, il mio auspicio è che si riesca a mettere le basi per avere anche un ritiro qui in Italia, magari questo ottobre, quando lui verrà qui comunque per una vacanza, ecco, verrà qui per divertirsi. Io a questo punto, dopo questa breve introduzione, lascio la parola a Stefano, cioè l'altro Stefano, che è Stefano Ventura, che appunto spiegherà che sarà lui a tradurre in italiano quello che Jason Sif ci dirà in inglese. Ho finito, grazie. Grazie Stefano. Sì, io tenterò di tradurre al meglio che posso. Già ci sono alcune persone come Luca che si sono dette, diciamo, disponibili se io non dovessi arrivare. In qualsiasi momento in qualsiasi momento io non riuscissi o voi sentiste, perché magari ci sono persone più in gamba di me a comprendere l'inglese e a tradurre che sto facendo qualcosa, cioè che non sto traducendo bene, voi non abbiate problemi, scrivetemi in chat. Se io sbaglio mi corrigerete, anzi mi fate un gran favore. So, Jason, we have finished the presentation. Thank you. I'm glad to introduce you to our Sangha. We are a small Sangha, but we are quite intensive in our practice. We are really interested in your teaching, in your approach. So we are here to hear you and be welcome. We be feel welcome. And I pass to you the speech. You can start. Okay, thank you, thank you. It's a pleasure to be here to have this invitation, and I look forward to how this will unfold, this 2-hour webinar. Ok, ovviamente Jason ci saluta e che è felice di essere qui e partecipare e condurre questo webinar. I will give an introductory talk for about 10 minutes or so, and then we'll meditate for 15 minutes. I think that's fine, 15 or 20. Well, Ok. okay, go ahead. Avremo un discorso introduttivo di Jason e poi faremo una meditazione di circa un quarto d'ora, 20 minuti. E, scusate, vi ricordo di mettere i microfoni possibilmente silenziati perché altrimenti si sovrappongono gli audio e diventa un po' un problema. Please, Jason. Okay. So in my work as a meditation teacher, I have dedicated myself to Si è disattivato l'audio. okay. So yeah, somehow that happened. So in my
over 30 years of teaching meditation, I have dedicated myself to teaching an open meditation practice. Ok, Go ahead. durante gli oltre 30 anni di pratica della meditazione, Jason si è dedicato a insegnare la pratica con una pratica di apertura. Vai. Okay. The difficulty in teaching an open meditation practice is that you do not become dependent on instructions. You instead develop your own way of meditating. It's open. Ok, la difficoltà in una pratica di meditazione intesa come apertura è che è difficile, diciamo, dare delle istruzioni. Occorre sviluppare le nostre proprie istruzioni di meditazione. So one of the difficulties with an open meditation practice is people don't know what to do. They have no real instructions. They have no real structure. They feel lost many times with what could happen when they meditate. Allora, la vera difficoltà è quindi è che le persone che si dedicano a una pratica di meditazione aperta è che si sentono perse perché non sanno bene che cosa fare e quindi possono finire per sentirsi perse durante questa pratica. So with an open meditation practice, we need minimal structure. We need just enough to, in a sense, provide a foundation so that we can allow our experience to unfold and develop awareness of our experience. Ok, quindi quello di cui abbiamo bisogno in una pratica di meditazione aperta è una struttura minima che ci faccia da fondazione per poi permettere di sviluppare questa pratica, di sviluppare la pratica della meditazione aperta. So, minimal instructions actually involve gentle intentions that are not very forceful. And by intention, I mean, like, put it, an attitude in your meditation practice to be more allowing and open and not try to always come back to one thing, like coming back to the breath or the body, to, in a sense, only use the instruction to come back to the body um, periodically, when needed, not as something that's done all the time. Ok, quindi diciamo che quello di cui abbiamo bisogno in una pratica di meditazione aperta è soprattutto una intenzione gentile, che ci permetta di mantenerci aperti e non tanto delle istruzioni, diciamo, più rigide che ci riportino costantemente all'oggetto di meditazione, benché ci sia ovviamente il richiamo a un periodico ritorno alla, per esempio, consapevolezza del corpo. Questo per permetterci un atteggiamento più permissivo e aperto rispetto all'esperienza. So, for those of you who have a meditation practice, today will seem like you are becoming more loose and free in your meditation. So let me say, just be very gentle and accepting of that experience. That's going to be a bit different because you're not going to hold on to any instruction here. Ok, per chi di noi ha già esperienza di meditazione, quello che probabilmente sperimenterà è di, diciamo, avere un atteggiamento molto aperto, quasi lassista in un certo senso rispetto alla pratica, e Jason ci sta ricordando di mantenere comunque un atteggiamento gentile rispetto a quello che sta avvenendo nella pratica. So most meditation instructions we receive are closed. We could say closed, but what they are is they are instructions to concentrate, to limit our Mm. awareness onto something like the breath or the body, or scanning the body, or a mantra. So most instructions are meant to, in a sense, have a specific area of awareness. Ok, allora la maggior parte delle istruzioni di meditazione sono in un certo senso chiuse, cioè ci richiamano a ancorare la nostra percezione, la nostra consapevolezza ad alcuni oggetti di supporto come il corpo, il respiro e così via. Questo per permetterci di ristringere il campo di consapevolezza. And so what we're trying to do today is have a more open, broad awareness.
of our experience. So we need to allow our thoughts, feelings, memories, fantasies, everything that comes into our mind and our senses, hearing, what we see and feel, into the meditation sitting. Ok, quello che invece faremo questa sera sarà quello di allargare e permettere alla nostra consapevolezza di accogliere tutto quello che avviene nel corpo, nei pensieri, nelle nostre emozioni e sensazioni. And because of that, because of all that, of allowing everything in, people sometimes feel confused, lost. They don't know what to do. Mhm. Proprio perché noi permettiamo a tutto questo di entrare, spesso le persone si sentono confuse e non sanno bene cosa fare. So when you feel that confusion or a feeling of lostness, I don't know what to do, you can gently bring your attention back to the touch of your hands touching each other, your hands on your legs or your feet touching the ground, just this external contact of your hands touching. That's the basic instruction. Ok, allora, quando avvertiriamo questo senso di confusione, se lo avvertiremo, il consiglio di Jason è quello di ritornare al contatto delle mani tra di loro, delle mani raccolte oppure dei piedi a terra, e questo possiamo vederla come una istruzione di base per permetterci di gestire questo senso di confusione. But really allow yourself to think, to allow your mind to kind of go where it will. Don't try to control it as much. And just every so often come back. And when you come back gently. Just feel like, okay, I'm not rushing back to my hands or Ok. I'm actually I'm kind to my thoughts. It's all right. I just decide to stop following that and come back. That's it. Okay. Quando parliamo di, pensare intendiamo veramente permettiamoci davvero di pensare o di provare qualsiasi cosa, lasciamo che la mente e la nostra esperienza vada, e quando parliamo di ritornare al contatto, ricordiamoci di, avere sempre un atteggiamento gentile, cioè un, compassionevole, un gentile ritorno a questo contatto, niente di troppo violento o aggressivo. Yes. And so the first part of this is just learning how to be more accepting, to tolerate your thoughts in meditation. Just how do you sit with thinking without making thinking into a problem? Thinking is not a problem. Thinking goes on. And it needs to be included within our meditation practice. Okay, quindi questa prima parte impareremo proprio a vedere come tollerare questo andare e venire delle esperienze, soprattutto del pensiero, cioè come riusciamo a stare con il pensiero durante la meditazione, e come in realtà riusciamo a creare un problema a partire dal pensiero, perché il pensiero, come ci sta dicendo Jason, è una parte dell'esperienza meditativa che va inclusa. So, along with thinking being a part of our meditation experience, uh, drifting off to sleep, falling asleep is also part of it. So, allow yourself to do that. Allow your mind to drift, to go towards sleep. Okay, anche non soltanto il pensiero è parte della nostra esperienza e dell'esperienza meditativa, ma anche quello di sentirsi assonnati, addirittura di scivolare nel sonno. Quindi se ci accade questo, lasciamo che la mente scivoli in questo sonno. Vediamo che cosa accade. Yeah, so don't worry about your posture. And if you need to lie down or relax, just do that. Just treat this as very relaxing and light. Don't The less force, the better. Be gentle with yourself during this meditation sitting. Just be kind to yourself. Okay, siate e siamo gentili con noi stessi, quindi non forziamo neanche una posizione particolare. Se abbiamo bisogno di, stare distesi o di poggiare la nostra schiena allo schienale o di assumere una posizione più rilassata, permettiamocelo. Questo è quello che ci sta suggerendo Jason. So, while you're meditating, if your previous meditation practice comes in, say you have a practice of coming back to the breath, you can let yourself do that, but don't try to do it. If it comes naturally, just let yourself go back to the breath and do that, but you'll find that you might just be with it for a few seconds or so.
Ok, se noi abbiamo un'esperienza precedente di meditazione, ad esempio meditazione sul respiro, e nei primi minuti vediamo che ci viene spontaneo farlo, lasciamolo fare, lasciamo che questa pratica emerga semplicemente, ma non cerchiamo di farlo intenzionalmente. Vediamo che cosa accade semplicemente se accettiamo anche questo e poi lasciamo andare le cose. So treat this as an experiment. We're not trying to change to a new way of meditating. We're actually, in a sense, shifting the way we look at our experience of meditation. And I'll talk about that more later. But right now, this is like an experiment. This is something that you're trying out and you're just seeing, how does this go? What is this like if I just allow my thoughts and feelings and everything into my meditation sitting? Ok, quindi consideriamo questo spazio di meditazione come un esperimento. Vediamo che cosa accade se ci permettiamo di avere questo atteggiamento aperto e inclusivo rispetto alla nostra esperienza. Ci sarà spazio dopo per tutte quante le domande e la possibilità di ragionare su questo. Adesso trattiamoci in maniera gentile e proviamo a vedere come va questo esperimento di meditazione. So because of that, um, there's nothing wrong. There's nothing that we do that is wrong or that's really a problem. The only problem will be is if you in a sense keep closing down a lot, if you keep using a lot of force or putting pressure on yourself. And if you do that, just be kind to the part of you that is putting pressure. Be kind to the critical voice, to the voice that wants you to, work harder, do more, just be kind to that voice. You don't have to do anything else. Ok, quindi il punto fondamentale qui è quello di iniziare a essere gentili, di non forzarci a fare qualcosa e di essere anche gentili rispetto, se lo sentiamo, a quella parte critica o che ci spinge a forzarci a dare di più, a aumentare lo sforzo. Vediamo com'è essere gentili anche rispetto a questa parte. And allowing your thoughts and feeling into your meditation sitting, allowing your mind to go where it will, is also an act of kindness to yourself. You're allowing your experience to just be. You're not trying to change it or do anything. You're just sitting with your mind as it is in meditation. Ok, meditare con questo approccio aperto è soprattutto anche un atto di gentilezza nei nostri stessi confronti. Siamo gentili con noi stessi e permettiamo alla nostra esperienza di andare dove deve andare. Questo è semplicemente riconnettersi al nostro semplice essere, al nostro semplice esserci. Okay, so the last thing before we meditate is that you can have your, eyes open or eyes closed. I prefer people have their eyes closed, and also on this format, I prefer that we turn our cameras off and microphones off, and we just sit. And I can ring a bell at 15 minutes, or is that fine? Ok? Okay, 15 so I will turn my microphone camera on after 15 minutes. But right now, we're just all going to meditate, um, separately, alone, and then we're going to come back. Ok, quindi quello che dovremo fare adesso sarà, quando Jason suonerà la campana, spegnere le nostre videocamere, i nostri microfoni, mediteremo per circa 15 minuti da soli, sentendo com'è per noi essere da soli e Jason guiderà questa meditazione. Possiamo tenere di preferenza gli occhi chiusi, e per aiutarci in questo, per questo Jason ci sta chiedendo anche di spegnere le videocamere. Okay, so we begin. Ok, stiamo iniziando. Yeah, okay, perfect.
All right. Um, I'd like for you to take a moment to reflect back on the meditation sitting and just see what you remember about it. Ok, eccoci qua. Adesso prendiamoci un momento per riflettere sul processo meditativo e su quello che ricordiamo di esso. Okay. Um, an important part of this practice is journaling your meditation sittings. So I'd like to give you some instruction around journaling. Ok, una parte importante di questo approccio meditativo è tenere un diario sulla nostra esperienza meditativa. Quindi adesso Jason ci offrirà alcune indicazioni su come tenere questo diario. So when you journal, start with experiences that you remember easily. The first things that come to mind that are easy to remember. Start writing those. Ok, quando iniziamo a fare questo diario, iniziamo dalle esperienze che non facciamo fatica a ricordare, quelli che ricordiamo facilmente. Iniziamo a scrivere queste. And as you write those experiences down, you will probably remember more of what happened, and then you can write even more. And it does not have to be in order, from beginning to end. You can just write about different segments of the experience. Ok, noteremo che quando iniziamo da queste esperienze più facili ci verrà spontaneo scrivere di più, approfondire, quindi non dobbiamo neanche essere sequenziali o ordinati nello scrivere. Scriviamo così come ci viene, un primo segmento, un secondo segmento, un terzo segmento. And you can write in, complete sentences, paragraphs, or you can write as a list, or you can make a mind map. However you want to journal, you can journal. Whatever works for you. Allora, qualsiasi cosa funzioni per noi va bene, possiamo avere un paragrafo esteso, oppure possiamo procedere per punti salienti o anche fare una mappa mentale. Qualsiasi cosa va bene per noi, funziona. So let's see how this goes. We're going to take 10 minutes for journaling and for a break. So turn off your camera and microphone, and then come back in exactly 10 minutes, which is good. It's be 20 past the hour. Okay? And I will Quindi see you then. ci vediamo proprio 10 minuti per fare questo, scriviamo il nostro diario della meditazione, ci rivedremo qui tra 10 minuti, spegniamo i microfoni e le videocamere, ci rivediamo qui proprio alle 19:20. See you later.
Okay. All right. So I'm going to start by talking about the different kind of experiences we have meditating in this way. E adesso vorrei iniziare parlando circa i diversi tipi di esperienze meditative che possiamo avere in questo modo. And then you can ask me some questions about experiences or about this practice. So the talk will be short, and I would look forward to hearing about what you experienced meditating in this way. Ok, dopodiché potremo anche fare delle domande su questa pratica e su quello che ci viene in mente. Il discorso sarà abbastanza breve e Jason poi sarà felice di rispondere alle domande che verranno. Okay, first of all, if you allowed your thoughts and feelings into your meditation sitting, and you probably found that you were thinking quite a bit about different things. Your mind went from one topic to another. Quindi avrete notato che permettendo ai vostri pensieri di entrare nel processo meditativo, passate dal pensare a diverse cose, da una cosa all'altra. And it probably seemed like it was not any different than just sitting and letting your mind go to different things. It was probably very similar to just sitting with sipping a cup of tea or just looking at the sunset or something like that. E quindi magari vi sarà venuto in mente che non è molto diverso dal semplicemente stare seduti, magari bevendo, gustandovi una tazza di tè o guardando il panorama, il tramonto, e semplicemente lasciando che i pensieri vadano e vengano. And that's normal. So that's how the meditation sitting may actually begin with just your mind being kind of as it ordinarily is without any restraints, anything that's trying to change what it is you're experiencing. Ok, e questo è normale, l'esperienza meditativa dovrebbe proprio iniziare in questo modo, cioè semplicemente senza tentare di alterare la nostra esperienza usuale in qualche modo, ma permettendoci semplicemente di essere. But because you were meditating, you probably felt it was not quite right, that you should be doing something else, that maybe it would be better if you just put your attention on your breath or do something that changed your experience to make it feel more like meditation. Ok, ma mentre lo fate potreste pensare che non va proprio bene e che forse dovreste fare qualcosa per iniziare effettivamente a meditare, per alterare in qualche modo la vostra esperienza e quindi magari concentrarvi su qualche aspetto, come il respiro, ad esempio. Okay. And some of you probably did. You probably decided to, do something else for a while and then drop that, stop doing that, and then other things developed as you continued to meditate. Ok, magari qualcuno l'ha fatto, ha smesso e ha iniziato a fare altro, però ha anche notato che qualcosa d'altro si è sviluppato nel frattempo, è andato avanti. Yes, probably at some point your mind either started to drift, started to get a bit sleepy, or you started to follow some train of thought or fantasy, a memory, future planning. Your mind just kind of went into some direction and you lost track of it. Ok, quindi può essere accaduto che siete semplicemente scivolati nella sonnolenza oppure avete seguito qualche treno di pensiero o qualche fantasia e che avete continuato in questo senso. And that is good. You in a sense started to allow just things to happen, just things to go on in the meditation sitting that in the past you probably would have done something about. You would have changed your experience. Oh, e questo va bene, questo è normale, magari nel passato avreste fatto, sarebbe stato probabile che voi faceste qualcosa per cambiare questo. So from here, no doubt your experiences went in a different direction than you have had in meditation, unless you've done this before. And um, you probably lost a sense of being aware. You probably were just going along with whatever was happening. Ok, quindi è probabile che noi siamo andati in differenti direzioni e in un certo senso abbiamo perso il senso di che cosa significa essere consapevoli, di essere presenti. So that is why
the recollection at the end of the sitting is important, because that recollection, that going back over what you experienced, adds awareness, brings awareness to the parts of your experience that you were not really aware. In a sense, that's where the mindfulness comes in this practice. Ed è per questo che il ritornare, la parte recollective, cioè di ripensare all'esperienza che noi facciamo alla fine della meditazione, ad esempio tenendo il diario che abbiamo fatto, è importante, ed è lì che entra la consapevolezza, rientra la consapevolezza. And when you start to write about your experience and put it into language, you start to remember it even better. You start to find that you're, in a sense, recovering, feelings, memories, thoughts that you could have lost. You could have lost completely if you had not written them down. Okay. So the journaling creates that kind of memory of your experience. Okay, per questo è importante proprio la pratica di scrivere e di ritornare all'esperienza che abbiamo fatto durante la meditazione, perché in un certo senso è recuperare quell'esperienza e consolidarla coltivando la consapevolezza. Okay, so the theory here, and it's practical, it's not just theoretical, is that by recollecting our experiences in meditation, we become more familiar with what we experience in meditation. We, in a sense, know what happens in meditation. Ok, la pratica qui e non la teoria è che ritornando e ricordando quello che accade in meditazione diventiamo più familiari, sviluppiamo familiarità con la nostra esperienza meditativa. So when we meditate again, we find that we are familiar with our experiences in meditation. We are not trying to be mindful. We just find that we're more aware because we've recollected these experiences before. Ok, quindi quando torniamo alla pratica meditativa scopriamo di essere più familiari con il processo meditativo e scopriamo di essere più consapevoli, di avere una maggiore consapevolezza di quello che sta avvenendo dentro il processo meditativo. So this is a long-term process of developing present moment awareness through memory, through recollection, through familiarity with what we experience. And so I see it as a natural development of awareness. It's not forced or artificial. It is coming about through active memory. And go ahead, translate. Thank you. Questo è, diciamo, è un modo naturale di sviluppare la nostra consapevolezza attraverso, ed è un processo di lunga durata, attraverso la coltivazione della memoria di quello che avviene durante la nostra pratica meditativa. È proprio così che noi facciamo sviluppare naturalmente la nostra consapevolezza. And this is for us human beings, it's a natural learning process that we learn in school from memorizing, from remembering, things that we're taught. Like that's how we learn language and mathematics and all these things. We remember, and then we become familiar, and then it becomes more natural for us. Ok, questo è il nostro naturale processo di apprendimento come esseri umani, come abbiamo imparato una lingua o la matematica a scuola, abbiamo memorizzato alcune nozioni e poi siamo diventati spontaneamente in grado di applicare queste nozioni nei processi. Ed è così che abbiamo imparato. Yeah, so this is the same kind of principle of learning, except here we're learning about how to be aware of our experience in the present moment, how to be aware of our internal or inner mental, processes, our emotions, thoughts, fantasies, intentions, so on. Ed è proprio così che noi impariamo ed impariamo a essere consapevoli di quello che avviene all'interno della nostra pratica meditativa, pensieri, emozioni e così via. Cioè diventiamo più consapevoli perché sappiamo riconoscere gli elementi della nostra esperienza. Right. So, the journaling then is something that serves a purpose to help us recall more clearly what happens when we meditate. Go ahead.
Allora, quindi il tenere un diario è uno strumento che ci permette di ricordare più chiaramente quello che è avvenuto durante la pratica meditativa. And this helps us learn from our experience in meditation about our choices, how we where we choose to put our attention, what we're resisting, what we're interested in. It helps us understand the choices we make when we meditate. Allora, in particolare questo processo ci permette di imparare come noi scegliamo le nostre esperienze durante la pratica meditativa, meglio ancora su che cosa noi scegliamo di porre l'attenzione durante la pratica meditativa. So um, the direction in this kind of practice, in this procedure, is so that we can make more skillful choices, so that we can actually understand the choices we make when we meditate. And then, of course, that translates to how we see our choices in our daily life, how we understand how we make choices, what they're based on, what kind of knowledge we have about ourselves and others that inform our choices. Allora, in questo modo noi diventiamo più in grado di imparare dove dirigiamo le nostre intenzioni, ma anche e soprattutto diventiamo in grado di fare delle scelte più sagge, più abili e quindi di traslare questa nostra capacità di riconoscere scelte abili, scelte sagge anche nella nostra vita di tutti i giorni, perché riconosciamo la base su cui noi facciamo queste scelte. So now I'm going to make a contrast between this approach to um, mindfulness and making choices with traditional approaches. Okay. Allora, adesso Jason farà un confronto tra questo approccio, il suo approccio, e un approccio più tradizionale di coltivazione della consapevolezza. So when we receive an instruction to bring our attention back to the breath whenever our mind wanders, and we are always coming back to the breath, we are given only one choice. Ok, quando ci viene data l'istruzione di tornare sul respiro ogni qualvolta la nostra mente vaga, ci è data l'istruzione di fare una sola scelta. And we are training ourselves to make that choice all the time when we do that practice. Ok, e noi ci esercitiamo a fare questa scelta durante tutto quanto il periodo della meditazione. So that kind of practice teaches us, in a sense, um, to make a decision on our experience and to do the same thing each time and consider that to be right. Ok, quindi questo approccio ci insegna a fare una sola scelta durante tutta la nostra meditazione e di considerare quella scelta come la scelta giusta. Which is useful when you are learning a technique, to know what the right choice is, so that you can actually do the technique correctly, properly as it is taught. Ok, che è molto utile se stiamo imparando una tecnica e impariamo secondo quella tecnica qual è la scelta giusta da fare. But this does not help us in understanding the choices that we make. It does not help us understanding, how in our lives we are, evaluating things, we're, using information, we have certain biases and views. We're making choices based on so much different information. Mhm. Um, and so okay, go ahead. Sorry. Ma questo non ci aiuta a comprendere i motivi delle nostre scelte, perché noi nella nostra vita ordinaria facciamo delle scelte basandoci su una quantità di motivi, di biases, cioè di distorsioni cognitive e così via. Quindi questo è un limite. So sometimes people think that open awareness meditation is choiceless awareness. Mm. Qualche volta le persone pensano che questa pratica aperta, come quella di Jason, è la pratica di consapevolezza senza scelta, la choiceless awareness che pratichiamo anche noi. Right. But this is not choiceless awareness. This is open awareness and learning our choices, learning about how our mind makes choices, Ok, ma learning that whole structure. questa non è choiceless awareness, cioè una consapevolezza senza scelta, è consapevolezza aperta per poi imparare i motivi delle nostre scelte, imparare a scegliere. And this brings it back to Buddhist teachings
the Buddha was concerned about people learning how to have right intention, make proper choices, in a sense, evaluate and understand what is a good path and what is not a good path. Ok, e questo ha molto a che fare con l'insegnamento originale del Buddha, che era interessato e insegnava alle persone la chiara intenzione, la retta intenzione, cioè il fare delle scelte opportune. Qual è il percorso che conduce diciamo così, a scelta un'azione buona rispetto ad un'azione che non è buona o un'azione malvagia. So also in an open meditation practice, you can see that many of the things you choose to do, many things that you do, may not be fully conscious. They may be happening outside of your awareness. That you cannot see your choices all that clearly. Some of them are, in a sense, being chosen for you. Allora, can you, Jason, sorry, can you repeat, please, because Yeah, definitely. Okay. So what I'm saying here is that when you sit in an open meditation practice, you allow the thoughts and feelings to go on. Okay. They're going on of their own, in a way. You are not choosing to have to plan something or to remember something, or it's coming up. It's part of your inner process. Ok, Yes, go ahead. noi lasciamo che i nostri pensieri, le nostre emozioni, i nostri sentimenti vengano su da soli, sono parte del processo, non stiamo lì a scegliere direttamente. Right. So we are starting to look at our experience that kind of moves us into making a choice, into making a decision. We're looking at various things that are going on inside of us that later might influence a choice, a particular action that we make. Ok, quindi noi stiamo assistendo a una serie di processi che in seguito possono influenzare le nostre scelte. Right. So, what is happening, in the meditation sitting itself is that you're starting to not control your experience. You're starting to question your interpretations of your experience. You're questioning the instructions you've used, the habits you've developed. You're doing a lot of questioning as time goes on. Ok, e quello che potete notare durante la pratica della meditazione è che quello che poi sorge è una serie di domande su le nostre abitudini, le cose che percepiamo, le emozioni e così via. And that's why this kind of practice of meditation is very useful for people when they feel stuck, or they're looking for a change in their meditation practice. They're looking to try to understand what has happened in their history of meditation. Ok, ecco perché questo approccio meditativo, quello aperto che ci sta proponendo Jason, è molto utile quando le persone si sentono in qualche modo bloccate nella loro crescita meditativa e hanno bisogno di introdurre un cambiamento e un'evoluzione. So that is what I wrote about in my book, Unlearning Meditation. Mm. Basically, how to unlearn the various habits that have gotten into our meditation practice that have created a sense of stuckness or repetition, or disinterest, boredom, just lack of anything interesting happening. E questo è il motivo per cui Jason ha scritto il suo libro Disimparare la meditazione, per approfondire proprio il tema di tutte le abitudini che più o meno consapevolmente bloccano il processo meditativo e che noi abbiamo imparato durante la nostra carriera meditativa. Okay, so I hope that gives you a kind of overview or good idea of the introduction to this kind of meditation. And now I'd like to take questions. Ok, e spero che questo ci abbia dato diciamo così, una panoramica dell'approccio che Jason ci sta proponendo e adesso Jason sarebbe felice di sentire le nostre domande, le nostre considerazioni. Io vi pregherei di, diciamo, formulare delle domande, diciamo,
semplici, perché poi io le tradurrò e quindi cercherò di essere il meno infedele possibile a quello che mi direte. I was just telling our friends to make short questions because I have to translate to you, and so I have to be quite adherent to the text and to the meaning of these questions. Okay. And if anyone speaks English well enough, you can, say your question in English and translate it in Italian, and that would work also rather quickly and efficiently. Jason ovviamente ci stava dicendo che chi è in grado di fare la domanda in inglese per poi tradurla in italiano autonomamente, ben accetto, anzi si senta libero e lo faccia. Mhm. Is there any way I can see everybody on this? I have to change my view here. Yeah, Gallery, I think it is. Wow. Okay, a lot of people. yeah. Glad to see all of you. Okay. 25, 20, 25, 22 now. 22. Yeah, we're down 22, but that's okay. All right. Ok, se avete domande o considerazioni, prego. Io? Okay. Ciao Stefano, ciao a tutti. Ciao, eccoci. Ecco, Valerio. No, io volevo chiedere semplicemente se non mettiamo volontà o intenzione durante la pratica, non c'è il rischio che la mente prenda il sopravvento, essendo abituata a reagire automaticamente durante l'esperienza. Questo. E l'unica cosa che aggiungo è che l'esercizio che ho fatto io durante, grazie alle istruzioni che ha dato lui, è stato di mettere gentilezza durante, anche quando la mente, insomma, andava da una parte all'altra. Ok, Grazie. a te. E adesso proverò a tradurre per Jason. Dunque, Valerio was telling us that he was wondering about a risk. The risk that if we don't put intention, if we don't choose during our meditation where to go, and just we allow and let go the mind to go everywhere it wants. There's the risk that we can be caught by reactivity. We By can what? reactivity, the reaction Oh, that reactivity. Okay. Mhm. sorry. Yeah. And so he was wondering about this, how we can skip this risk. And the second thing that he told us is that he thanks you because he just during the practice he simply put gentleness in coming back to the sensations of his hands and so on. Mhm. Okay. So the idea here is not to stop the reactivity, Mm. but to slowly, gradually change our relationship to it. Ok, qui il consiglio è quello di non fermare la reattività, ma di cambiare lentamente e gentilmente la nostra relazione con la reattività stessa. So the first step in changing the relationship is to tolerate it more, to be kinder to the reactivities, the angry voice or the irritation, the upset, the whatever thoughts are going on that are, say, reactive. Ok, quindi il primo passo è proprio quello di diventare più tolleranti e più gentili nei confronti della reattività, ma anche della voce critica che noi abbiamo nei confronti della reattività, cioè della critica che noi ci facciamo per sentire di essere reattivi. So we're learning how to sit with these thoughts for longer when we meditate and eventually become more interested in them. Like how does this continue? What feeds these thoughts? Uh, why do I keep getting caught up in them? And so you start to think about them, contemplate your reactivity more.
Ok, quindi quello che noi vogliamo fare è riuscire a sedere più a lungo con questi pensieri e alla fine anche riuscire a comprendere che cos'è che li alimenta e come mai noi rimaniamo catturati in questi pensieri. And this kind of interest in your reactivity will stop the aversion to it, will change your relationship. So it's not as intense. It's something you can actually feel and go through and learn about. Ok, quindi coltivando un atteggiamento di interesse sincero per questo, riusciamo anche a diventare, diciamo così, lentamente a lasciare andare questa reattività e a diventare più gentili verso di essa. Okay, so let me just say one more thing here, that it is natural for us to have resistance to things that are uncomfortable or that we can't tolerate, that we don't like. And so we're allowing ourselves to have resistance too. We're not trying to say, oh, I'm going to accept everything. We're just saying, I'm going to sit with my resistance to my reactivity and my reactivity, both. Ok, dobbiamo, e questo è importante, Jason ci fa notare che è naturale avere resistenza per qualcosa che, diciamo così, per qualcosa di spiacevole come la reattività. Quindi, piuttosto che sederci con l'idea di accettare tutto, ci sediamo con questo e ci sediamo per vedere come va e per permetterci progressivamente di accettare e tollerare sempre di più. Guarda, c'è Luca che vuole fare una domanda e credo che sarà in grado di parlare direttamente in inglese. Sorry. Hello, Jason. Hello. Nice to meet you. Thank you very much for your teaching, first of all. And I would like to ask a couple of things. The first one is so far I never heard any teacher proposing to keep a diary or a journaling after the meditation practice, and of course I find it very interesting. I was thinking two things. My fast mind, my trained mind already went to the next step. So sometimes we very often try to optimize our time in meditation, when to dedicate timing for this and that. And immediately I said, that's fascinating, but this will keep more time to the practice and whatever. The question is it something that we practice at the beginning, keeping a kind of diary, and after it becomes kind of automatic, I guess? So the diary is in your own mind, you don't need to write it down on paper, or do you actually recommend to keep the practice going? And maybe now I can translate for the people Yes, before please your translate. answer. Thank you. Allora io stavo innanzitutto ringraziando Jason per gli insegnamenti che ci sta dedicando e voglio fare due domande. La prima, diciamo, la mia mente è andata molto rapida e immediatamente mi ha portato a pensare un dopo all'insegnamento che ha condiviso con noi. Cioè, mi chiedevo, è la prima volta che sento un insegnante proporre di tenere un diario. E questo qui mi ha affascinato molto, però subito pensavo, ognuno di noi lavora col concetto di ottimizzare i tempi, abbiamo lavori, appuntamenti e diciamo tenere un giornale immediatamente mi ha fatto pensare, oh mio Dio, andrò a impegnare del tempo anche a fare questo. Quindi la mia domanda molto semplicemente è, tu, Jason, proponi di fare questo esercizio all'inizio e successivamente diventerà quasi un lavoro automatico, cioè il diario sarà nella nostra mente, non avremo bisogno di metterlo su carta o effettivamente è un qualcosa che continueremo a fare sempre seguendo la pratica che tu ci proponi. E ora sentiamo cosa ci dice Jason. So now Jason is going to tell Okay, us. thank you. I appreciate the question. Thank you. The journaling can be done not after each sitting, but you can do it after every second, third, fourth sitting. I suggest you journal when you feel like you can remember and you have things to write about, and journal at that time.
Ok, quindi già Ah, stai dicendo che ok, non grazie. è necessario fare il diario, tenere il diario ogni seduta, possiamo anche farlo ogni 3-4 sedute o quando insomma si sente che noi riusciamo a ricordare quello che è avvenuto durante la seduta. This is because the journaling will produce an artifact, a side effect of, um, thinking about what you're going to write in the sitting. And it may start to become intrusive if you journal each and every sitting. Questo perché tenere un diario può produrre un effetto collaterale, che è quello di preoccuparci durante la seduta di meditazione su che cosa scriveremo poi nel nostro diario. E questo può diventare un pensiero intrusivo. Yeah. So I advise if the idea of journaling, if you keep, writing about your sitting while you're meditating, that you decide, I'm not going to write about it. I'm just going to sit and just let go of that intention. And then when the sitting is over, you can decide to journal then. You don't need, and I have many students who I receive journals. There'll be, 1, 2, 3 sittings where they journal, then nothing. And then, it's fine. Ok, quindi noi possiamo decidere durante la meditazione non scriverò un diario questa volta e poi magari alla fine della meditazione invece ritenere che è importante scrivere un diario della meditazione. Diciamo che è una pratica, come ci sta dicendo Jason, piuttosto libera. Lui riceve o legge o accede ai diari tenuti dalle persone che segue, dai suoi studenti, che magari raccolgono 3 o 4 sedute e poi niente, per un po' di tempo. Now, another side to this is language that we use to talk about meditation. That if you are journaling and you keep using labels, like words like angry, upset, bored, restless, try to describe what you mean by angry, bored, restless. Describe the experience. Try to use more descriptive language in your own words. Ok, quindi un'altra questione rispetto al tenere un diario è proprio quella del linguaggio. Le parole sono delle etichette per le nostre esperienze, quindi noi parliamo di rabbia o di sentimenti o di pensieri, però quello che ci sta suggerendo Jason è quello di descrivere che cosa intendiamo per rabbia o per una qualsiasi altra esperienza mentale, di descriverlo quanto più possiamo approfonditamente nel nostro diario, di non limitarci all'etichetta che la parola è. And the same goes if you have used kinds of labels like future planning, past memories. Instead, write about what you are actually doing. Say, I was thinking about meeting a friend tomorrow for lunch and how I was going to talk to this person about a certain issue. Right at length, not future planning. Just write down what it is you were actually thinking about. Ok, quindi non limitiamoci a un semplice labeling che magari abbiamo anche imparato in qualche tecnica meditativa, pianificazione futura oppure ricordare il passato, ma se stiamo pianificando l'incontro con un amico e lo abbiamo effettivamente considerato durante la meditazione, cerchiamo di descriverlo quanto più approfonditamente possibile. Quindi ho immaginato di vedere questo amico, di dire di queste cose, di parlare, di vederci qua e così via. Okay. Before we go on to questions on another topic, are there any questions about the journaling from what I've just said? Ma prima di cambiare argomento, magari ci sono altre domande proprio sulla pratica del diario. Cioè, Sebastian, Thank you. Ciao Sebastian, Stefano, mi senti? io ti sento, vuoi farla tu direttamente la domanda a Jason o vuoi che ti traduco? Va bene, ci provo. Vai. Hi Jason, nice to Hi. meet you. Thank you for making the time for our Sangha. So I personally found it very interesting. So I have just 3 quick questions. The first one, to what extent do you think that journaling when we just wake up is different from what we just done? And if you would recommend this also as a practice. Second one, I guess that you have a lot of experience with the traditional meditation in your time when you were a monk. If you think how this practice, actually the new one, your proposal, changed your life and the way you meditate. And the third one is, you at the very beginning you said that while we were meditating, we made choices, and
how to link this to the real life afterwards. And actually, in my case, for example, I didn't make any choice during these 10-15 minutes of meditation. So I just wonder, how can we link and tie what happened in the meditation just now with the real life? Over. Thank you. Stefano, Sì, traduci tu. Forse mi dai anche una mano. Allora, ho ringraziato innanzitutto Jason e poi ho chiesto 3 domande. La prima è in che modo fare questo esercizio di journaling anche la mattina presto, quando ci siamo svegliati subito dopo, ci aiuta, e se lui lo consiglia. Poi che lui ovviamente quando era monaco faceva una meditazione più tradizionale, e in che modo questa nuova pratica lo ha aiutato. E l'ultima mia domanda è stata, lui diceva che durante la pratica di questa Recollection, qual era? Come si Sì, poi, che in realtà noi facciamo la scelta, ci aiuta in realtà nella vita quotidiana, ordinaria, a capire meglio le nostre scelte. E in realtà io ho chiesto che questo a me non è successo perché sono andato direttamente in pilota automatica per 15 minuti. Grazie Sebastian, sì, era questo. Well, Jason, I'm ready. Well, I'm not. Can you repeat the first question in English? Yeah, sure, Jason. So I was saying that you said that the recollective practice, recollection practice, is helpful to recover our memories, right? And to form them right after the meditation. And I personally found it quite similar to when I just wake up, you know, Exactly, because dream my journal. mind is also just recovered. And sometimes from time to time I do journaling, and I found this self-therapeutic, so healing, but then not forming any memories. Right. Okay. I think what you're talking about is like keeping a dream journal. Like, so when you wake up in the morning, you write down your dreams, remember what your dreams are. Ok. Jason ti sta chiedendo se ti stai riferendo rispetto alla pratica del tenere un diario la mattina, se è un diario dei sogni, cioè di quello che hai sognato la notte, oppure se è un diario sulla meditazione e se tu fai la meditazione al mattino. Right. So what I'm suggesting is similar to that when we come out of a meditation sitting, we have been in different mind states. We've been in states of mind that we may have difficulty recalling, just like a dream. Ok, quello che dice Jason è che durante la meditazione noi possiamo aver attraversato diversi stati mentali, alcuni dei quali ci ricordano proprio uno stato simile a quello onirico, quello dei sogni. So when you are recalling something that's difficult, don't try to force yourself to remember, but remember something that kind of is simple, that just like if you saw light or color, or you felt certain sensation in your body, or a feeling that you might have had, just something very, very simple that you remember easily, and you don't need to go much further than that in the journal. Ok, allora, quando stiamo cercando di ricordare qualcosa di complesso o di difficile, Jason ci ricorda di non forzarci e non cercare di focalizzarci troppo su quello che dobbiamo assolutamente ricordare, ma di se scegliere quello che è più semplice da ricordare, fosse anche semplicemente un'immagine, una sensazione fisica, e di partire da lì, cioè di partire dalla parte più semplice da ricordare. And such experiences will happen again in meditation. And so you might find that over a course of weeks or months, you have more and more description of these states of meditation that you could not remember at all before. But now you have a slightly better memory, and that's how it improves over time. Allora, questi stati sono stati che noi attraversiamo più e più volte durante la meditazione, e lungo l'arco dei mesi, tenendo un diario, riusciamo a riconoscere che siamo molto più in grado di ricordarli e anche di riconoscerli mentre accadono. And as a teacher, I would ask the student questions about those experiences to help more memory to come up.
But that's hard for you to do on your own. But you can, kind of see over time that you're describing more of what you experience in meditation than before. Ok, quindi come insegnante, quando gli studenti mi chiedono come posso ricordare di più, Jason ci dice che nel tempo, ripetendo l'attività del diario, che diventiamo sempre più in grado di descrivere, quindi anche di ricordare queste esperienze, e la nostra memoria di queste esperienze migliora. Okay. Any questions about that? Okay. The second question is incredibly long. I don't know if I should actually go into it, because and also there's another side to it. I often don't talk about my own experiences in meditation or my own past with meditation because I want the focus to be on the student's experiences, not mine. Ok, Jason ci dice che la seconda domanda è così ampia e così complessa che sarebbe veramente molto difficile rispondere in maniera completa e esaustiva, anche perché lui diciamo, come insegnante è un po' incline diciamo, a essere preso dalla sua esperienza passata quanto rimane sull'esperienza dei suoi studenti, cioè, sempre preso nel presente e nell'esperienza dei suoi studenti. I can rephrase it, Jason, though. I mean, what are the benefits that we should expect from this practice then? Let's see. I could give you a list. I could do what everybody else does with their method. But the truth is, I don't know what you're gonna get from this. I can't tell. I can't read your future. But I'd be curious to hear, definitely. And I do trust this meditation practice. So you can translate that. Ok, allora Sebastian ci ha detto, magari posso riformulare e dire quali sono i benefici, no, di una pratica, della pratica. E Jason ci diceva semplicemente che potrebbe fare una lista, però in realtà lui non prevede il futuro, ma ci ha detto di avere fiducia nella pratica. Rimani aperto, abbi fiducia nella pratica, vedi cosa accade. Okay. But the third question now is a very good one that I can answer for everyone. And I think you'll all understand this, that in an open meditation practice, by allowing your thoughts and feelings into your sitting, you're allowing your life, your outer life, into your meditation. Ok, la terza è una buona domanda, un'ottima domanda che ci riguarda tutti. E Jason dice che evidentemente lasciando nella meditazione aperta, permettendo che la nostra vita, diciamo, permettendo che i pensieri e gli elementi mentali entrino all'interno della pratica, noi stiamo permettendo alla vita stessa, alla nostra vita stessa di entrare nella pratica. So your life, your thoughts, feelings, intentions, things going on in your life are part of your meditative process. Your mind is working on them in meditation. So outside of meditation, there's no boundary to. What you understand and see about yourself in meditation comes out into your outer life. Ok, quindi proprio perché noi siamo aperti alla vita durante la meditazione sta entrando nella nostra vita, ci troveremo, sarà molto semplice poi il passaggio alla vita stessa perché i confini, i boundary, cioè i confini tra queste due pratiche tenderanno a sfumare. Quello che avviene nella pratica e quello che avviene nella nostra vita, quello che maturiamo nella pratica ce lo ritroveremo direttamente nella nostra vita ordinaria. So people meditating in this way may actually find that they're aware of their emotions and intentions and ideas, in a real life situation with another person. There's as they were in their meditation sitting, that there's not much difference anymore, that they have that kind of awareness from meditation in their daily life. E le persone che praticano la open awareness, quelle che ci sta proponendo Jason, scoprono che nel tempo loro riescono a essere e a riconoscere intenzioni, pensieri, emozioni nella loro vita ordinaria, così come lo fanno in meditazione, che quindi quello che sviluppano in meditazione se lo ritrovano nella vita e non c'è più questa grande differenza tra le due. Okay. And this is something, you can see for yourself over time if it happens or not, or to what degree.
But the principle is a sound principle for our development of awareness. That if we allow certain things into our meditation practice, that's going to be affected by our meditation, and we're going to be different with those feelings or those thoughts outside of meditation. That's just the basic idea. Ok, quindi ciascuno di noi poi vedrà nel tempo, praticando, se questa tecnica apporta qualcosa alla sua esperienza e soprattutto se permettere a queste esperienze, alle esperienze, diciamo, della nostra mente, così com'è all'interno della meditazione, se poi naturalmente si possa tradurre in una diversa consapevolezza, una maggiore consapevolezza nella vita ordinaria. Okay, thank you. Very good questions. So let's go on to the next question. Let's see. Doing Ok, time. grazie per la domanda, un'ottima domanda. Se c'è un'altra domanda, ecco, Valerio. Valerio, hai bisogno di traduzione o vai tu? Me la rischio. Gioco la Rischia. busta del rischio. Hello again. Thank you for your chat, for your talking here. A question about the journal, because we are talking about the journal. Is the topic that we are analyzing. Is just if you think there is any way on how to read, or let's see, analyze what we write during this kind of journal, because it's something that you made by instinct, maybe, but probably I'm not sure I could evaluate or find something that can be useful for me or understand exactly what I've written or I've done. Exactly. Could you translate that in Italian for Allora, everyone? se capisco bene, Vario ci chiedeva se c'è qualche modo specifico in cui poi dobbiamo tornare sul diario per magari analizzare quello che abbiamo scritto e se c'è un modo per appunto leggerlo in modo che sia utile alla pratica. Ho capito bene, Valerio? Mhm. Okay. So at the beginning of this process of journaling, it is more like information gathering, like you're actually just doing research. You're not at a place of analyzing the research yet. Ok. So, yeah, go ahead. Sorry, quando iniziamo a fare il diario della meditazione, quello che facciamo è molto simile a quello che si fa in ricerca, cioè semplicemente si accumulano dei dati, si raccolgono dei dati e non stiamo lì tanto ad analizzare. So I would suggest that you just keep journaling for a period of time, maybe 2 weeks to a month, and just get into the hang of it. Just get into the habit of writing things down in your meditation sitting, and then look at it. Or there's a way as a teacher I can help you. So that's a whole nother thing. Can explain Ok, that. allora quello che ci suggerisce Jason è quello di prenderci un paio di settimane o un mese per tenere questo diario, anche per sviluppare, diciamo così, una certa, chiamiamola abitudine, cioè una certa intimità con questo strumento e dopo almeno un mese circa tornare su questi scritti ed eventualmente se si ha bisogno di guida, Jason può darci delle indicazioni su che cosa fare poi di questo diario. Yes, and so I don't want to go into how I teach just yet. And maybe we could do another webinar or something on some of that on that topic, in a month or two. That'd be good. But the other thing I want to say about journaling is that when we journal our meditation sittings, we may have afterthoughts. Like we may have thoughts after the sitting about what happened. And I suggest you write those thoughts down too, but you put them into brackets. Ok, Jason in questa sede non vuole scendere troppo, diciamo così, nel dettaglio su come poi operare su questi diari, eventualmente potremo organizzare altri seminari in cui sarà felice di spiegarci poi che cosa
come poter operare su questi dati, su questi diari che raccogliamo. Quello che ci sta dicendo però e che vorrebbe puntualizzare ora è che se abbiamo dei pensieri che sopravvengono dopo aver tenuto il diario, quindi altri pensieri, considerazioni su quelli che abbiamo fatto sul diario, di prendere nota anche di quelli, ma di segnarli tra parentesi, di distinguerli dai pensieri diciamo così, dal diario vero e proprio. Okay, and the other thing I'll say here is that often when we write, a journal, we write about something, we have an audience in mind. So sometimes people will, in a sense, write to me in their journal, or they'll talk to me, they'll have conversations, or they'll talk to somebody around their experience. And that's fine. Just let that go on. That will help you write. So don't stop that activity. Ok, un'altra considerazione importante quando scriviamo il diario è che spesso abbiamo in mente un interlocutore, che potrebbe essere per questa pratica Jason stesso. Alcuni studenti di Jason immaginano di scrivere a lui, di descrivere a lui, quello che sta avvenendo. Rispetto a questo, Jason ci consiglia semplicemente di, va bene, insomma, accettiamo anche questo stile di tenuta di un diario, quindi se ci stiamo rivolgendo a un interlocutore. Right. We want to, in this kind of practice, we want to be aware of what is useful, and not stop doing something useful because it just hasn't been done in meditation, or it seems like, we're breaking a rule. Instead, we're breaking a lot of rules here, and we're discovering, what actually works for us. That's part of this whole direction. What works for you in meditation? That's really what I'm after here. Ok, allora Jason ci tiene a dirci che quello che facciamo è tenere traccia di quello che è utile, cioè questo diario ci permette di riconoscere quali sono le nostre scelte utili, di non stare troppo a preoccuparci di regole che eventualmente potremmo infrangere, perché ci dice ne abbiamo già infrante tantissime qua, quindi quello che noi vogliamo fare è semplicemente riuscire a diventare sempre più consapevoli di che cosa è utile e cosa non lo è. Okay. Anything else? Any other questions about the meditation practice even? We've covered a lot about the journaling. Is there anything about sitting, about how this feels as a way of meditating? Allora, Jason ci dice se ci sono delle domande oltre a queste sul tenere un diario, proprio sulla pratica della meditazione stessa, su quello che è emerso, su come vi siete sentiti durante la meditazione. Did anyone encounter difficulties or have some, pleasant experiences? Is there anything in that area that you would have questions about, you'd like to talk about? Possiamo parlare sia delle difficoltà sia eventualmente delle esperienze piacevoli che sono emerse, qualsiasi cosa, qualsiasi esperienza eventualmente sia emersa in quest'area, cioè proprio direttamente nella nostra pratica. Ok, un'altra domanda di Valerio. Vai Valerio. Oh, we're losing people, I can see. That's what happens with 2 hours. It's a long period of time. Well, well, I've just two questions. Go ahead. One is since here we are learning, let's say, to unlearn, if you think that this kind of meditation is advisable for people who's starting meditation. La traduco? Or what? We're starting. Yeah, Yeah. it's very good for people I will say it in Italian to our Yeah, go ahead. audience, just a bit. Ho chiesto, siccome qui stiamo imparando a disimparare la meditazione classica, se lui pensa che possa essere utile iniziare direttamente con questa pratica, se qualcuno si avvicina alla meditazione. Ok. Done. Okay, so yeah, this is a very easy introduction for people who've never meditated before. Mhm. And so I've taught, hundreds of people, hundreds of beginners this practice, and they've found it easy. They found it a very good way to begin. You can Allora, say that. un'introduzione molto semplice, una pratica introduttiva
che ci introduce in maniera molto semplice alla meditazione. Ci sono centinaia di persone che hanno proprio iniziato a meditare in questo modo, con questo stile, quindi sì, diciamo, possiamo suggerirla anche a chi voglia avvicinarsi a alla meditazione in generale. But like any meditation practice, it leads to a period of an impasse, of being stuck, of maybe being very too rigid about the instructions, or a period of repetition. So they may need other things, other input around meditation at that point. Sorry, are you talking about people that has got Have started in this approach. Oh, People who have okay. begun in this approach also get stuck. Ok, It's simple. thank you. Ok, Right. Jason ci stava dicendo che anche per le persone che iniziano e hanno iniziato in questo approccio c'è comunque la possibilità di avere dei periodi di stasi, di blocco, di impasse. Exactly. Yeah. All meditation practices do that because we do that as human beings. That's part of our nature of learning in this particular area, in many areas, even psychotherapy. There's always a sense that you get a certain distance doing a particular practice, and then you need to look back at it. You need to understand things about how you got stuck. Ok, e Jason ci ricorda che questo è un processo molto umano perché noi siamo esseri umani e possiamo rimanere bloccati, come ad esempio in psicoterapia anche accade, possiamo incontrare delle resistenze, qualcosa che blocca il processo di cambiamento. E allora lì è importante tornare indietro e cercare di comprendere questa resistenza, comprendere come mai noi siamo rimasti bloccati. The major difference with somebody starting with an open meditation practice like I teach is that they have no problem with thinking. Ok, la differenza importante rispetto alle persone che praticano la meditazione, che l'approccio meditativo che insegna Jason, l'open meditation, è che per loro non è un problema il pensiero nella meditazione. Yeah, they also have no problem with falling asleep. They have no problem with changing posture. They have less rules that are affecting their choices in meditation. Quindi non hanno problemi, ad esempio, col sentire sonnolenza o addirittura addormentarsi o col cambiare posizioni, hanno meno regole che hanno in qualche modo che pesano o hanno un effetto sulla loro pratica. Okay, so um, what happens is that they may not have what would be called discipline in the traditional sense. Go ahead. Discipline, sorry, What they might not have, they might not look like good meditators. They might not, in a sense, give how do you say, how to put this? It's not really about appearance. It's more like, from their side, what I've heard is they feel that they could use a little bit more structure, a little bit more discipline, Ok. more effort. Discipline, sorry. Ok, grazie. Hanno segnato anche. Yeah. Discipline, ok. Dall'esterno possono non sembrare buoni meditatori, bravi meditatori, cioè come se non avessero disciplina, cioè se mancassero di disciplina. Thank you. Mhm. Sorry. Exactly. So, but I have ways of teaching, if people stay with me at that point, that helps them shift to doing other practices, to trying out and experimenting with more traditional practices. So for many of you, what I would just say is that you keep your meditation practice open to what you've done before and to what arises now, to where your mind goes, to the various things that you're seeing about yourself when you meditate. Ok, quindi Jason, anche come insegnante, ci dice di rimanere aperti alla nostra pratica meditativa, ma guardare un po' come vanno le cose. Sta enfatizzando soprattutto l'apertura, ma ci dice anche che per persone che possono rimanere bloccate anche nell'open meditation, si possono suggerire altre pratiche, di iniziare a introdurre anche altre tecniche per risolvere il problema del blocco. Yes. So what the thing is that whatever
meditation practice we do, whatever meditation practice we're committed to, we're going to have to become aware and aware of that meditation practice and investigate what it's done, the habits of mind it's created, the views, the value system in it. And I write about that in my book, Unlearning Meditation. Ok, Jason ci dice che qualsiasi sia la pratica meditativa verso cui nutriamo impegno, a cui ci dedichiamo, l'importante è quello di coltivare la consapevolezza dei valori e delle abitudini, di tutto quello che sostiene questa pratica, proprio per coltivare la nostra consapevolezza. Ed è per questo che lui ha scritto i libri che ha scritto. Questo è uno degli obiettivi che si poneva quando ha scritto i suoi libri. Okay. So I think we could probably end here now. Sì, se vogliamo, se non ci sono altre domande, ok, potremmo anche finire qui. Io credo di sì, se non ci sono altre domande. Io volevo fare una piccola osservazione una piccola sensazione. Ok, Valerio? Provo in vale. inglese, ma provo proprio, Ok, ci provo. Ok. Hi, Jason. Hi. And I just want to tell you thank you because I think the experience was really powerful for me. And because the thinking of to be kind with myself during the meditation was really, it helps me to also to be open during the resistance and also during the part when I lose the attention. I try to be gentle and kind with myself also when I lose the attention. So it was really, I think, to be open to the experience, it helps me to be more kind with me and also to feel the body in a lovely way. So it was really powerful, these things. And also when I tried to write after the practice, a lot of good memory comes about the meditation. So thank you, because it was really new. It's a new way of meditate. So Thank you. Thank you for saying that. I appreciate that. Do you want to translate some of that into Italian for people? vuoi andare tu, Valerio? Vado io? ah, no, va bene, va bene. E no, allora, ho semplicemente detto che la meditazione, questa qui, mi ha aiutato molto sulla il consiglio che ha dato lui di essere gentili con noi stessi durante la meditazione, e anche quando perdiamo l'attenzione, perdiamo, diciamo, la presenza, di essere gentili anche quando perdiamo questa attenzione qui. E mi ha aiutato anche a visualizzare il corpo, essere consapevoli del corpo durante, e anche quando ho scritto dopo sono emerse, insomma, buone sensazioni. Ok, Questo. grazie. Grazie. Beh, io penso che a questo punto possiamo terminare qui questa bella serata, perché siamo ormai arrivati alle 20:23. So Jason, I think that we can stop here, and I personally want to thank you for your generosity, for the clearness of your teachings, and it was a really great and good experience to share this teaching with you. Sorry, I'm so tired. Yeah, well, translating, of course. Yes, Personally, you're welcome. Thank you for doing that, for setting thank this you. up. And I personally thank you to be so comprehensive and gentle toward me and toward my awful English and my terrible translations. And so I'm looking forward to see you again in a new webinar soon. Now I'm translating what I was telling you. Stavo ringraziando ovviamente a nome di tutti quanti Jason, soprattutto per la chiarezza e per diciamo, gli insegnamenti così stimolanti e per la sua generosità nell'offrirceli, e soprattutto poi gli ho fatto un ringraziamento a livello personale per essere stato gentile e comprensivo col mio inglese e con le mie pessime traduzioni, e gli ho detto che ci aspettiamo di rivederci in futuri seminari per approfondire questa pratica.
So again, Jason, thank you so much. And I'm looking forward to see you. And Okay, well, okay, see you and another webinar. Okay, I'll see you. Thank good you, everyone. evening. Yeah, Thank you. good evening. Bye. Goodbye. Grazie, Ciao. thank you. Ciao ciao. Ciao ragazzi e Ciao. grazie del supporto. Grazie a Ci te, vediamo Stefano. domani. Ciao. Ciao ciao. A tutti. Ciao, grazie.